Hello all. Medieval India gi lecture series ta ngasi akoina discuss tawdusi the Marathas ko Maratha gi kang matang dani Maratha na rule torambse ko 16 and 17th century era saiwai dani ko ado moi gi ningthauda Chhatrapati Shivaji Maharaj ko 1627 dai 1680 fawa dagi moi matungda Sambhaji Rajaram adigi Rajaram gi matungda magi minor son Shivaji 2 na magi mama Tarabai taraga as a regent oin taraga rule taw hai ko ada yang kuina tawbu nate adui matungda Shahu lae ko adaga Shahu na ningthau orakanda ko moi gi Peshwa moi gi prime minister ja moi gi power se ayobi thakti yaukhale ba aduna moina completely moi gi control tawre haidare ko aduna moi matang na su yengani Peshwa da amuk maru ori je aduna 1713 dagi 1818 je siwagna Peshwa kambu na rule tawe ba ko Peshwa se Maratha gi loyal minister ni ko ningthau na administration chalai ba da political affairs chalai ba da stone no bagi dong to ko moina mu pula paisa laktuni ningthau bawa moi keno ko tawdune jail daga thamak tuni ko ado bala adu da sida Peshwa kambu da Balaji Biswanath ani Bajirao 1 Balaji Bajirao kaina ko khara famous oibada si myam se yengdune ko Maratha gi sai da ko 7 moi under Peshwa Bajirao matam da moi na consul ba jaga ga ji sai si oi ko ada Maratha gi the rise of the Marathas certain factors na yumpham oi ko moi na rule tori ba mafam se one geographical factor ama ko kamaina oi hai kanda khoi gi moi na lai ba mafam se physical environment se ke do mountain region do ba dense forest oi ba aduna nangi moi gi lanmi adai soldier ma'am na guerrilla tactics to ba da yamna khudong sabu oi ba do ko aduna any invasion ama changa ka ha kana moi da advantageous position da dum thambagi ke do re moi gi stronghold ma sar ga lai re ba du da ko ana fort mountainous region ni na ke do re fort nung sa da fortified oina thamba da wall ma'am khajam da su mateng pange sema ko adagi yam maru oide unity leiba ma ko unity leitragadi any empire si adum collapse to ka khoi mamang su myam yengre nadan India da har sal or kanda political unit disintegration tholok padigi mapan gi invasion lak ba khot ba ko ado sairak sida bhakti movement la ai ko Maratha rule to matam sin natra ade Maharashtra daga moi gi spiritual leader bhakti gi sense myam lai bhakti sense ko Tukaram Ramdas Baman Pandit Eknath kana ko si myam sina laiba praja miyam da social unity ma piba at the same time sumaina social unity lenga da political unity china under Shivaji Maharaj makha dam uba phange ko ado sigida question namu tho esida ko to Maharashtra gi bhakti sense kana kana Tukaram ko adagi Ramdas ko khangjang gadong se Tukaram Ramdas maru oi se Baman Pandit Eknath ko moi sen bhakti sense Maharashtra dagi kana kana no kana maming je khanggadong ni ko adagi moi je ke dawra mo ado Maratha se han kan tawi Deccan Sultanate matam da moi important position param banga tani ko in administration military system ko moi gi tungan ba mu link jara jara link khala pwane ba Aurangzeb ka lang sokna ba yaw duni Aurangzeb gi governor tharak pa ko Shivaji gi yengsi Shivaji 1627 ne 1680 fawo rule tor mi ma se ko aduda ma kise magi military conquest to bo myams tegi ma se Maratha region as a legendary figure oina phawgole ba aduna ma na phawgolak ba ja khoi gi Mughal ningthau Aurangzeb na yam munna si e hete henjan mai je Aurangzeb na yam kup na yeng hai ko ade mana magi Mughal gi governor Deccan da leba Shasta Khan se adagi atai kaya su tharak khare ko lan myam cham myam soknai lan ko Shivaji ga habidi Aurangzeb na tharak pa governor myam du ko lan soknari ni ko Shivaji na ngamme dum ko adagi Chhatrapati Shivaji ko mai maming full name se ko adu mai atopa fake amasu lai ko sumaina question da hang pe e gansai gi aina hapsalak pani tukan da magi matam da ko Samad Guru Ramdas hujiki do bhakti sen do adu da magi contemporary oin lairam bane ko maje hujiki Ramdas se Guru Ramdas se Shivaji ningthaugi as a friend philosopher and guide oin lai ko ada magi Guru Ramdas ki idea myam se mon yam inspire to me influence to me kana adumaina khangjalo ko adagi administration da yam maming je yam lei ko Peshwa je khangjalo Peshwa ji ihan han ba di mogi finance ka general administration pai ba kang buni ko na prime minister orak tuni ko adagi moin loi power ka passion gi tuni ko adagi military commander je senapati natra sar I nobat ko Amatya accountant general
Wakanabis intelligence post sigumba maru oiba amani humje khangjalo ko adagi Nyayadis kainjo justice nyaya ka nyai ka haji justice ni ko sigumba khangjalo adagi pandit tarao ka religious administration ka mugi moi matamgi revenue administration ni kamai tawi ayamba keno tawi hai dekan sultan na chathram ba haidi dekan koigi dekan sultan ngasai bahamani kingdom dagi kona thaitharak pa kangbu do ngasai independent oina tholok pa kangbu ngasai territory do kaila kan tholok pa kangbu khar leidana manga akhoi mamang ne nagi do Vijayanagara bahamani ne nabda adugi kangbu gi practice to moi adum follow tawe hai ko anuga revenue system je Ahmednagar gi Malik Ambar adu adum iman mane hai ko moi matam gi revenue official je Karkuns kawe ko aduga lam je land je ahum thongna khaidoi hai paddy field haibam ne hilly track haibam ne garden land haibam ne ko aduga lam je kathi na road ni ko si je measuring tongna ba measuring road haidar land gi sisina ole ye ko ale moi matam ni yam maru oiba tax ani khak lem ka chot haibanga sardes mukhi haibanga sije Maratha kingdom da lower tax nate ko haibadi Maratha kingdom gi outside ta khomba tax ne ba khangjalu ko karai da moi gi neighboring territories ko Mughal empire gi Deccan sultanate matam gi ko kai kai da chot che kaino duna chot china kaino harakanda 1/4 haibadi 25% 1/4 je 25% ina 1/4 into 100 khange ko सीजे ग्रोस रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूस सीजे जागीरदार को मराठा की जागीरदार मोइन जागीरदारी सिस्टम खंगेदना खोइन नैनागरे न को अदुगिदा मोइन कनो तौदुने जागीरदारी न खोमबो ओइदुने को 1/4 25% जागीरदारी कांगबु द पीदुने मराठा एम्पायर को फ्रॉम क्राइ दगी हॉस्टाइल और एलियन स्टेट अदुना नॉट इन द मराठा किंगडम हाइजे मराठा किंगडम द खोम बनतेबो को अरुगा सरदेश मुखी जिना एडिशनल 10% नि सेस के टाइम निको से collected chot khomai dra se for example 25 khome khala se ba chot se sardes mukhi se sigi 10% amu oiduba ko 2.5 ko khange ko aduna sardes mukhi se chot ta loba tax ne ba 10% ko adagi keno tawre mana ko kona keno se hojiki keno se akhoi Maratha keno se kari Chhatrapati Shivaji na ko keno tawe hai magi jagir system je abolish tawe khangjalu ko karam manik thanglo jagir system te abolish tawe Mughal emperor adu udan te ko sigi Chhatrapati Shivaji ko adu ko officer sing je cash to ne payment tawe na ko ngasai lam pithoga lam duda ngasai gi mogi noble kangbu du na ke dawre revenue do khom du ni dana ko adu taw re direct oina cash oina pi de ko ade mogi local administration da patel se village headman kangbu bu khangnei ko adagi group of village ki in charge to bana Desmukh Deshpande kaina kon adagi officer amta hereditary status leite ko khangjal ko no hereditary status successors of Shivaji da sin the clear to toke successors of Shivaji da ko magi keno taw hai kogi war of succession thoi ai magi macha Sambhaji Rajaram adumai tong ko ade Sambhaji na ngamme ko na muk ke dawre maje capture tokre aduga Mughal kangbu na mu execute tok thokre ko adagi Rajaram sumai tok dana khara keno tawre ko macha machimna mu semrak tal phamuna boi lan khara thoe ko adagi kona minor son Shivaji la ko mama ga Tarabai ga toroga adagi matmai matungna Sahu la Sahu gi matam dane ba Peshwa kangbu mogi prime minister kangbu gi power do ayo bi thakti yokhalai je ko moina pula paisalak tu ni dum aduna Peshwa si mu gi angi Peshwa na kangbu na mu torom je 1713 dagi 1818 fawa ko sida khoina khangbe ai je Balaji Biswanath 1713 dagi 1720 fawa second da Bajirao 1 ko Bajirao Balaji Bajirao ko khangjalu ko aduga adagi Balaji Biswanath ki matang ni yengasi Balaji Biswanath se 1713 1720 ko ahamba Peshwa keno dune maru obi to ko magi career se maje han small revenue official or me aduga Peshwa se 1713 da orak panin ko adigi maje he got certain rights from the Mughal emperor Farrukhsiyar ko Farrukhsiyar khangani noi Farrukhsiyar Farman na koi gi modern history pa matam da ko Farrukhsiyar Farman khangena ko sija issue to gi ba Mughal adudagi mangon certain rights phangi ko adagi Balaji Biswanath na ke tore ma he play
crucial role in the civil war and finally met Shahu as the Maratha ruler ko magi power di dum lai dune ko khowam da khak phaman bai wa ne ba Maratha kangbu do ko power di moi loi pai ra bane ko Shahu je Maratha ruler oina khana le de mana support pi ba hai dare ko magi adai next Baji Rao 1 ko 1720 de 1740 ko sini kanoni Balaji Biswanath ki eldest son ni ko moi mai matam da mo power ja ayo bi thak tiaw khale peswa kangbu gi ko ada mana confederacy system man am hok do me Maratha chief ki keno da ko sida kamai to ga har kanda power je moi pai bai jang je moi na to ga yong ko sida sigi system sigi matung ina ko it's Maratha chief khuding mak khangbra moi gi territory amom pi gani yam lei Maratha chief ha ya magi macha ning thau oramba keno gi macha masu yam leram gani dana ko Maratha chief khuding mak ta territory amom pi gani adugi territory do mo khoina autonomously administer tawduni ko aduna ado sigi confederacy system signa maram oiro ke dore Maratha family mayam prominent oi khale aduna ke dore moi territory do mafang guringa macha macha oi leibena moi gi sandok pa hore ba in different parts of the India khange ko adagi Bajirao matung da Balaji Bajirao ko 1740 1761 magna mai mapa dagi keno se peswa oina succeed tore at the age of young age of 19 da ko Maratha king Shahu ngasai keno support torom bodo mai mapa haktak tegi ko adu sigre ko adu sigre 1749 da ko adagi ke dore aduna Shahu gi nominated successor over Ram Raja se peswa keno na Balaji Bajirao na phajan gre yong ning thau phaga ni yong ko adi aina ai dong ngasai peswa gi power yong aduna Maratha kingdom the full control of powers peswa kangbu na loi person greb ha de ju pai re khakpai sidai di khangen henjen greb ko sidai ke aduga 1752 da Balaji Bajirao na agreement ama sign tongnai Mughal emperor ko Mughal matam da Mughal emperor obidoga kai sida kai hage peswa kangbu na assurance pi dini kai haiba moina that they would protect the Mughal empire from internal and external enemies hajong any internal da lakba conflict external mapan lamdagi lakpa yekna ba kangbu da moi tawgani aduna adugi mahut oina moina ke dawre north west province da chot ngasagi tax to adu loba yabagi ayaba loba wani ko aduga total revenue of Agra and Asmara provinces would be collected by the Marathas ko aduna moina internal and external enemy gi moi gi mayok na du moi tawgani adugi mahutta mokoina ke dawba chot to lawge sine ba khambra aduna ne ngasagi nangi third battle of Panipat 1761 da moi noina khanari do Mughal na sokna da ko Ahmad Shah Abdali na India da changpa matam da keno ne Maratha gi responsibility ne wa moina protect to kai gi sigi agreement gi matung ina khange ko moi adu Maratha kangbu do mai thiba pi gre natra battle of Panipat adagi Maratha gi peswa gi keno su lore sida ko lore sida. So this was about the Marathas and the Peshwas ko. So thank you.